जय श्री माता जी। हम सारे सहयोगी नतमस्तक होकर श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। बाउ डाउन टू श्री माता जी, ऑफर प्रणाम एंड टेक बंधन। महामंत्र और श्री गणेश मंत्र।
अपने दोनों हाथ श्री माता जी के सामने, बोथ हैंड्स टुवर्ड श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, हमें संपूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। श्री माता जी, प्लीज गिव अस कंप्लीट बैलेंस। अपना संपूर्ण चित्त अपने हृदय में ले आएंगे। कंप्लीट अटेंशन इन आवर हार्ट। श्री माता जी, आप कृपया हमारे हृदय में आइए और आपके पूज्य चरण कमलों का दर्शन हमारे हृदय में दीजिए। हमारे हृदय में आपके प्रति संपूर्ण भक्ति और समर्पण भर दीजिए। श्री माता जी, प्लीज कम into our hearts and let us see your lotus feet in our hearts. Please fill our hearts with complete devotion and dedication. अपना चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। कंप्लीट अटेंशन ऑन सहस्त्रार। श्री माता जी, कृपया हमें निर्विचार स्थिति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, प्लीज गिव अस थॉटलेस अवेयरनेस।
इसी ध्यान की स्थिति में अब हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे. Now we will listen to Sri Mataji's speech. It was so very nice to come to Belgium and have so many people for our program. And I must say, now we are getting to people who are very sensitive. Mataji était très content du nombre de gens qu'elle a vus dans le programme et elle croit que maintenant on reçoit des gens d'un niveau très sensitif. Mataji is here, two languages. Yes, it is a new dimension. I think, I feel we are entering into. Mataji voelt dat er een nieuwe dimensie is waarin we binnentreden. Because now we are really getting people who are seriously interested in their realization and are very respectful. Maintenant, on reçoit des gens qui sont vraiment intéressés dans leur réalisation et qui sont très respectueux. And that aggressiveness is much less. You don't find anybody being aggressive. En dat de agressiviteit veel minder is. Men vindt geen personen meer die erg agressief zijn. So we can say that now the road is paved. On peut dire maintenant que la route est pavée. For all of you to work it out. Voor iedereen om zelf verder te werken. In a Sahaja manner. Dans une façon Sahaj. To bring them properly to Sahaja Yoga and settle them nicely. Om ze op een juiste manier naar Sahaj Yoga te brengen en ze te vestigen. Now this Sahaja manner should be understood. La façon Sahaj devrait être bien comprise. In the Sahaja manner, when they come to you, you must know they are absolutely new to Sahaja Yoga. In de Sahaj manier moet men wel goed begrijpen dat de mensen helemaal nieuw zijn in Sahaj Yoga. So first and foremost thing, you should not talk about me. La première chose, c'est que, et c'est très important, qu'on ne devrait pas parler de Sri Mataji. You should not tell them anything about me. We zouden beter niets over Sri Mataji vertellen. But you have to tell them about Sahaja Yoga Mais on devrait leur raconter de Sahaja Yoga and about yourself. en over onszelf. Like you can say, I had the same problem as you have. On pourrait dire, moi j'avais dans le temps le même problème que vous avez. Or you can say that, you see, it took me more time than it took you. Of we kunnen ook zeggen, bij mij heeft het langer geduurd met mijn probleem dan bij u. It's a little lie, but doesn't matter. You see, because first of all, you must understand human beings. D'abord, c'est nécessaire de comprendre les êtres humains. If you tell them directly, you are bad, you are evil, you are bhutish, then they'll run away. Though it is true. Quand vous leur dites néanmoins que c'est vrai, qu'ils sont des boutes et qu'ils sont négatifs, ils vont s'enfuir tout de suite. A lady from France came to see me. She said that they told me I'm evil. Une dame en français approchait Sri Mataji, il lui disait qu'elle était très mal. So I said, no, you are not. Who told you that? Sri Mataji disait non, c'est pas vrai, qui avait dit ça? Gradually she improved. En langzaam verbeterde die vrouw. So you have to tell them that you are the spirit. Men moet
de mensen vertellen dat zij de spirit zijn. Whatever is hanging on to them will be dropped out. Et toutes les choses qui ont des problèmes avec vont disparaître. And will be cleared out Et vont être by their kundalini. nettoyés par leur kundalini. So, if that happens, they feel happy and they get their benevolence. En als dit gebeurt, dan voelen ze zich gelukkig en ze krijgen een voldoening. It is how beautifully you handle another person. Het komt erop aan de juiste manier te vinden om op een mooie manier de personen te behandelen. Now, there may be people who want to argue. Il y en a des personnes qui veulent argumenter. With them you should say, you cannot argue it out because it is beyond human awareness. Avec eux, on devrait dire, on ne peut pas argumenter dessus parce que c'est au-delà de la compréhension humaine. And you better tell them that you better take your realization, then we'll talk about it. En het is beter om hen te zeggen, neem uw realisatie eerst en daarna zullen we erover praten. Not before your realization. Niet voor de realisatie. So then, if they are not getting any realization, you don't tell them that there is a bhoot sitting in your left navi or right navi. Et avant qu'ils ne reçoivent la réalisation, c'est pas bien de leur dire, vous avez un bout dans le navi gauche ou droite. This is our language. Sahaja's language, not their language. Dit is de taal van de Sahajogis en niet van de niet gerealiseerden. Yeah. So you have to be very careful to handle them very carefully. Donc c'est important de leur traiter de façon très délicate. Now there could be a problem between, say, a son and parents, mother and a daughter, or maybe husband and wife. Het kan nu voorkomen dat er een probleem is tussen vader, moeder, tussen man en vrouw, moeder en dochter. So you just a minute, this side. What is he doing to them? Hello, listen to me, all right? All of you should pay attention to me. Yeah. All right. No, it's all right. Let her be there. It's all right, but she should pay attention this side. All right, sit down. So we have to tell them that you carry on, don't worry about it, because the inner joy will start giving you strength. Men kan deze mensen vertellen dat ze gewoon verder kunnen doen en de innerlijke vreugde zal hun sterkte geven. Then gradually another partner will understand you. Et d'une façon très lentement, l'autre partenaire va vous comprendre. See your honesty of purpose Il va voir la honnêteté de votre but. and would try to appreciate you. Il va essayer d'apprécier ce que vous faites. Gradually it works out. Heel langzaam kan dit uitwerken. But if it does not, then we'll see about it. En alleen als het een probleem blijft, dan kunnen we het grondig bekijken. Now when you handle them with love and care, Quand vous le traitez avec de l'amour et d'attention, you can establish them. c'est possible de leur établir. But if they start misbehaving, you also should not lose temper at all. Maar ook als een verkeerd gedrag is van Sahajogis, moeten wij onze geduld niet verliezen. You should be very forgiving. We moeten heel vergevingsgezind zijn. Now I must say that in Sahaja you have to respect your leaders. In Sahaja is het belangrijk dat de leiders gerespecteerd worden. Of course, you might not find them perfect, maybe. C'est bien possible que vous ne le trouvez pas parfait. Or maybe you may find them to be little bossy, possibly. C'est possible aussi que vous trouvez qu'ils sont un peu chefs. But you need some bossing sometimes. Maar soms is het nodig dat er een beetje baas gespeeld wordt. And leaders must know how to also correct people. En het is nodig dat de leiders weten hoe de mensen te corrigeren.
Because you need correction. Parce que c'est nécessaire de corriger. I met a lady, I was telling you, we had told them that you need not have a guru. Er was een dame die zei, het is niet nodig dat we een guru hebben. So she said, no, we must have somebody to guide us. De dame zei toch, we willen iemand die ons leidt. And that guru will guide us and also will support us. So we would like to follow him, in spite of the fact he is a very bossy fellow and he always gets annoyed with us and he takes money from us. En toch willen we die guru volgen, niet tegenstaande dat het een bazige persoon is en hij niet tevreden is met ons en ook geld neemt van ons. And it's not a guru if he is very soft, means he should not be kind. Je crois que c'est pas un vrai gourou quand ils ne sont pas doux et gentils. So we have another kind also of people who want somebody to dominate them. Donc on a un certain nombre de personnes qui veulent quelqu'un pour leur dominer, For their spiritual ascent. pour leur ascension spirituelle. They are better people Ce sont les gens qui sont meilleurs. because they want their ascent in any case. Deze mensen, omdat deze mensen hun spirituele opstijging alle geval willen. And they accept corrections because they want their ascent. That's the first thing. En zij aanvaarden correcties omdat zij hopen dat het beter een... So even if the leader bosses, they like it very much. Dus zelfs als de leider een beetje bazig is, hebben ze daar geen probleem mee. In some places, people told me our guru is very soft. We must get some strong fellow. Dans les endroits, on disait, notre guru n'est pas assez dur, on veut quelqu'un qui est plus dur. So, I leave it to the leaders who are called as gurus by some people Mataji laat het aan de leiders, die door sommigen gurus genoemd worden, to be kind, compassionate, good. om lief, medevoelend en goed te zijn. But should not compromise with nonsense Maar ze zouden beter geen compromissen sluiten met nonsens and laziness. en luiheid. Because the first thing people get into is laziness after Sahaja. Parce que la première chose que les gens font après dans Sahaja Yoga, c'est être paresseux. We have to be committed. On doit se sentir engagé. Now I too have a family and I have grandchildren. Mataji zelf ook heeft een familie en kleinkinderen. My daughter has come all the way to see me in London. She's been there for 1 month. Sa fille est venue la voir à Londres. And I haven't been there yet. She's waiting for me. Et Mataji n'a pas encore été là parce que elle l'attend. So, it's all right. One has to do it. This is my commitment. Maar toch kan het geen kwaad. Mataji moet het werk doen. Dat is haar engagement. Because this is your purpose of life. Dit is het levensdoel. And the purpose that you have mainly is to ascend Et le but qu'on a, c'est notre ascension. and help others to ascend. Et aider les autres pour ascendre. You are special people who have to do such a tremendous task. Er zijn speciale mensen die deze speciale taak moeten doen. Otherwise, how can we have lots of people coming to Sahaja Yoga? Hoe kunnen we anders veel mensen in Sahaja Yoga krijgen? So, the Sahaja way is to yourself improve with meditation, De façon Sahaj, c'est de se corriger soi-même en méditant. and introspect yourself and see yourself, Regarder dans soi-même et se voir. you must meditate, We moeten mediteren and you should not see the defects of others. en we zouden niet naar de fouten van anderen moeten kijken. The second thing to be Sahaj is La seconde chose qui est Sahaj, c'est to be collective. on doit être collectif. If you do not meet
collectively every day, als we elkaar niet dagelijks ontmoeten, then there will be a problem. dan ontstaan er problemen. In the collective only the maturity starts. Seulement dans la collectivité, on peut maturiser. It is a living process, as I told you. C'est un processus vivant, comme Sri Mataji a déjà dit. Now, supposing a tree is growing, Veronderstel dat een boom groeit and you take out a leaf from there, en je neemt een blad weg van de boom. and the leaf will say, I'm going to grow by myself. En het blad zegt, ik ga op mezelf verder groeien. It cannot grow. Het kan niet groeien. It will be left out. Elle va être laissée derrière. Abandonnée. So that is what one has to remember, that it is a collective happening. Donc on doit se retenir que c'est une chose collective. We all have to meet We moeten regelmatig samenkomen and grow together. en samen groeien. Now, those who are not collective will disappear one day into thin air. Degenen die niet collectief zijn, zullen op een zekere dag verdwijnen in de oplossen in de lucht. Like a dead leaf. Comme une feuille morte. I think people don't understand the meaning of collective happening. Mais je crois que les gens ne comprennent pas la signification d'une chose collective. It is just like a tree growing, Het is juist op dezelfde manier alsof een boom groeit. and with the tree everything else that belongs to tree also grows. Dat alles wat bij de boom behoort, met de boom meegroeit. So, for the growth of this tree, one has to remember that you have to stick on to the tree. C'est important donc pour la croissance de l'arbre que toutes les personnes aident l'arbre. But the tree is not going to run after you, stick on to me, stick on to me. Mais l'arbre ne va pas courir après vous. For that, whatever has to be done, has to be done. C'est pourquoi qu'on doit faire tout ce qui est nécessaire à faire. You know, when the winter comes, all the leaves fall off. We weten, als de winter komt, vallen de bladeren. What they do is to create a barrier between themselves and the tree by some living process. They create a barrier in between. There's a little bark that comes in between. Wat ze eigenlijk doen is, er wordt een kleine onderbreking gemaakt tussen zichzelf, het blad en de boom. Now when that happens, the tree falls off. The leaves fall off. Et quand ça se passe, la feuille tombe. And the tree becomes barren. En de boom wordt kaal. Now, same thing happens in Sahaja Yoga. La même chose se produit en Sahaja Yoga. When you do not accept the principle of Sahaja Yoga, Quand vous n'acceptez pas le principe de Sahaja Yoga, you put a barrier between the sap and the leaf. vous produisez une barrière entre le tronc Sap. et le sève. Now, when that happens, the leaf falls off. En als dit gebeurt, valt het blad. So you have to open out yourself, your heart, everything, to suck in the sap, to nourish. Het is belangrijk dat we ons hart openen om het sap op te zuigen, om ons te voeden. You have to give up your ego and superego, Het is nodig dat het ego en het superego opgegeven worden. your conditionings, Conditionering and the ideas you have had from before. en de ideeën van voorheen. This is what is the surrender, is the Islam. C'est ça qui est la soumission, l'abandon, c'est en fait l'islam. And that is to be achieved. C'est ça qu'on doit achever. But that is not going to help the tree, it is going to help you. Mais ça ne va pas aider l'arbre, mais ça va aider vous-même. Now some people say, I'm not ready. Sommige mensen zeggen, ik voel me niet klaar. Then how will you grow? Hoe kan men dan groeien? Actually, when a little child is born, immediately he wants to suck in the mother's nourishment. En fait, quand un bébé est né, automatiquement, il veut tout de suite sucer la nourriture. It feels it has starved all this time, and it should suck mother's milk immediately. Ça veut
bébé se rend compte qu'il a été séparé pour un long temps et qu'il doit sucer le lait de sa mère. And all those who are seekers, once they find their realization, must behave in that manner. En al diegenen die zoekers zijn, eens dat ze hun realisatie gekregen hebben, moeten op dezelfde manier zich gedragen. They should give up all the conditionings and all these. Nonsensical ideas and immediately push themselves Ze moeten hun oude zinloze ideeën opgeven en zichzelf verder duwen. and also cleanse themselves fully En zichzelf volledig zuiveren. to suck in more and more of this nourishment. Om meer en meer van dit voedsel op te kunnen zuigen. But it does not happen that way. That's why some people do not grow that fast. Et ça ne se passe pas comme ça et c'est pourquoi les gens ne croissent pas assez vite. It's a pure intelligence that gives you that sense, I think. C'est l'intelligence pure qui donne ce sens. Pure intelligence comes from pure heart. Zuivere intelligentie komt van een zuiver hart. And if you pay more attention to your heart, to your spirit, then it will work out. En als men meer aandacht op zijn hart en op zijn spirit zet, dan gaat het goed. In the course of your movement in Sahaja Yoga, you will see you will be blessed. Tijdens uw evolueren in Sahaja Yoga zult je zien dat je gezegend wordt. Not only that you will have the blessings, but you will have jobs. Ça veut dire pas seulement que vous aurez la bénédiction, mais que vous aurez des jobs, You will have money, de l'argent, or else children will pass with flying colors. où les enfants vont être très bien à l'école, They will become obedient. ils deviennent obéissants, Your health will improve. votre santé s'améliorera, You will get money. l'argent va revenir, You will get married. vous marierez, You will have nice children, wife. mooie kinderen, een vrouw, You will get homes and ashrams. huis, ashram. But these are all temptations. Maar al deze zijn eigenlijk verleidingen. Many people get lost in one of those. Veel mensen raken verstrikt in sommige van die zaken. Now supposing I have to catch the plane, and on the way I see very nice gardens or things. Supposons que je dois prendre un avion et au chemin de l'avion, je vois de très beaux jardins. Then I get down to enjoy the gardens. How will I reach the airport and the aeroplane? Je m'arrête pour en jouir les jardins. Comment est-ce que je peux arriver à temps pour l'avion? So these temptations must be seen as just entertainments. Dus deze verleidingen zou wij moeten bekijken als As entertainments. Entertainment. als ontspanning. Alright. Now, our understanding of Sahaj is simple if you do not think about it. Ons begrip van Sahaja Yoga is heel simpel als we er niet over nadenken. But if you start thinking, you'll go mad. Mais quand on commence à passer, nous deviendrons fous. How can you explain
that a person just like you can give realization to thousands? Comment on peut expliquer que des gens comme vous peuvent donner de réalisation à des milliers? How can you explain that you can see the sun on my heart in a picture? Hoe kan men verklaren dat de zon zichtbaar kan worden, bijvoorbeeld op een foto in het hart van Sri Mataji? All these pictures which are there, how can you explain? Al deze foto's, die speciale foto's, hoe kan men het verklaren? For example, you get my photographs in the sky. Par exemple, on voir la photo de Sri Mataji dans les nuages. Is a fact. C'est un fait. How will you explain that? Comment on va expliquer ça? So, it is beyond your brains. Dus het is voorbij de hersenen. So better not think about it. Beter is er niet over na te denken. Just gradually accept the joy. Maar langzaam de vreugde aanvaarden. I always say I have done the cooking for you and very good food. Sri Mataji zegt, ik heb voor u een heel lekkere maaltijd klaargemaakt. Now, only thing is for you to eat it and taste it. La seule chose de vous à faire, c'est de le prendre et de goûter. Why do you want to know how it was cooked, when it was cooked, and what else has been done to make it so tasty? Pourquoi vous voulez savoir comment ça a été préparé, quand ça a été préparé et tout ce qui est mis dedans pour le préparer? You should just appreciate and enjoy. We zouden beter genieten van het voedsel en gewoon het nemen. Like a painting, you don't think from where did he get the paint, how did he paint, and how was he sitting. Bijvoorbeeld ook voor een schilderij denkt u niet na van waar heeft hij zijn verf gehaald, hoe zat hij als hij schilderde en zo verder. What food he must have taken before or after. Wat heeft de schilder gegeten voor of na zijn schilderij? But in Sahaja Yoga we do these ridiculous things, you know. Dans Sahaja Yoga, on fait ces choses ridicules en fait. It's very surprising that people do not understand one simple thing, that Kundalini has risen without thinking. Une chose très importante que les gens ne se réalisent pas, que la Kundalini s'est élevée sans penser And not by our effort. et pas par notre effort. The Kundalini has given us this good health, good temperament, De Kundalini heeft ons goede gezondheid en een vreugdevol temperament gegeven. and has changed us so much. En heeft ons zoveel veranderd. So she is going to do the job. En zij zal verder ook het werk doen. Only thing we should try to support her and to keep our central path clean. Het enige wat we moeten doen is haar ondersteunen en ons middenkanaal zuiver houden. It's very simple. C'est très simple. So now I feel very much encouraged that from Holland and from Belgium we have such nice yogis here. And also I would say it is rather difficult for some people to come to India, but try to come, because those who have been to India have settled down much better, because India has got something magical about it, that it transforms people to a deeper level. De aanwezigheid van zoveel Sahajogis hier heeft Sri Mataji nieuwe moed gegeven voor België en Holland. En ze vraagt niet tegenstaande het soms voor sommigen moeilijk is om naar Indië te gaan, om toch een inspanning te doen, omdat naar Indië een mens helemaal kan transformeren naar een ander niveau. You should not come half-heartedly. Can I say this in French too? Huh? Can I say the same in French? Yes. Sri Mataji a dit que le fait de voir tellement de Sahajogis maintenant ici, ça lui donne de nouveaux espoirs pour Hollande et la Belgique, et elle demande si c'est possible, néanmoins que c'est difficile de venir en Inde, parce que l'Inde veut transformer des gens à un niveau plus subtil. I feel that those who can come monetarily should not find excuses, I'm not ready, I'm not thinking, because such half-hearted people are not going to gain anything. Degenen die twijfelen, moeten niet denken, oh ik ben niet klaar of dit of dat. Zulke halfgebakken mensen zijn niet zinvol.
You have to come with full force, as I told you, the newly born child. On va essayer de venir avec toute notre force, comme l'enfant nouveau-né. Otherwise, it is useless. Autrement, c'est absolument inutile. Don't play into the tricks of your mind. Tracht niet mee te spelen met de trucs van uw mentaal. It's like a donkey. Het is zoals een ezel. If you take a donkey lightly, then it will just start grazing anywhere it finds grass. Als men een ezel als men er niet op let, zal hij overal waar gras is beginnen grazen. And if it knows that the person sitting on its back is a lousy fellow or a lazy person, it will drop him. Mais l'âme, quand il sait que l'homme qui est sur son dos est un homme paresseux, il va le jeter. And when it knows that it can go ahead of the person, then it can even kick you back. En als de ezel weet dat hij ook voor u kan uitlopen, zal hij eventueel met zijn achterpoten slaan. That is your mind is. C'est comme ça que notre mental fonctionne. It dominates you. Ça vous domine. It sometimes starts grazing on pastures. Et het begint te grazen op de veldjes. And you think that's a very good thing, you are very peaceful. Vous croyez que c'est une très bonne chose et que vous vous sentez très en paix. Or else it starts dominating you. Ou autrement, ça commence à vous dominer. So how to manage this donkey? Hoe kunnen we die ezel over... Best way is to catch hold of the ears Het beste is hem bij zijn oren te nemen and carry it with you. en hem voor te trekken. Donkey is for you, you are not for the donkey. L'âme est là pour vous et vous n'êtes pas là pour l'âme. So this is one of the hurdles that we have very much. Ça, c'est un des problèmes qu'on a très, très fort. As far as you all are concerned, you have to know that Sahaja Yoga is to be understood not by brain but by heart. Sahaja Yoga moet niet door het verstand begrepen worden, maar door het hart. I have known people who can give big lectures on Sahaja Yoga. Je m'as déjà connu des gens qui peuvent donner de très belles discours sur Sahaja Yoga, Can write books qui peuvent écrire des livres, but have no vibrations. mais qui n'ont pas de vibration. So this is not the way Sahaja Yoga is. You have to be a yogi. Dit is niet de manier waarop Sahaja Yoga werkt. We moeten een yogi zijn. That's a religion in a way, in our being. Dit is een innerlijke religie. That's the religion of a yogi. Het is de religie van een yogi. Like human beings have 10 valencies, a yogi must at least have 11 valencies. Comme les êtres humains ont 10 valences et un yogi doit en avoir 11. And the 11th valency integrates. En die 11e kracht of valentie integreert. You with the religion. Uzelf met de religie. You get identified Je wordt geïdentificeerd met de religie. with righteousness, Met rechtvaardigheid, with compassion, met mededogen, with love, met liefde, with assiduity, perseverance. met doorzettingsvermogen. Also detachment. En onthechting. That means you do not expect anything. Ça veut dire que, en fait, vous n'attendez rien. You do it for doing sake. Vous le faites parce que vous voulez le faire. You love for loving sake. Vous aimez pour aimer. That's the best way to enjoy. C'est la meilleure chose pour en jouir. You enjoy your loving capacity. Vous en jouez votre capacité d'aimer. You enjoy your generosity. Vous en jouez votre générosité. You enjoy your forgiveness. Vous en jouez votre pardon. You enjoy all these great qualities of righteousness. Toutes ces qualités, de grandes qualités de la justice. You never feel hurt.
et vous ne vous sentez jamais blessé. I do that all the time. Mataji doet dit altijd op die manier. That's how I'm always happy En het is daarom dat ze altijd gelukkig is. and full of joy. En vol van vreugde. May God bless you. God u zegen.
परम पूज्य श्री माता जी, हम सारे सहयोगी आपके श्री चरणों पर पूर्णतया समर्पित हैं। श्री माता जी, हम सभी से आपकी इच्छानुसार सहज कार्य करवा लीजिए। श्री माता जी, आज के इस मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए आपको कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच। हम सारे सहयोगी नतमस्तक होकर श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। बाउ डाउन टू श्री माता जी, ऑफर प्रणाम एंड टेक बंधन। जय श्री माता जी।